agano na asali, jina la Bwana lihimidiwe. Karibuni watazamaji, hii ni Women's Guild ya Unity PCA. Karibuni, hii wiki ni yetu. Tunataka mjiangalilie, musikie neno na musikie vile wamama wanafanya. Ile itatusaidia ama ile itatuongoza inatoka Kumbukumbu la Torati 8:11. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutoshika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Bwana asifiwe. Praise and worship.
Wewe ni Mungu wetu na ni Baba yetu, na hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unatupenda jinsi hii ili tukaweze kuja mahala hapa kuinua jina lako, na tunaweza kukushukuru Bwana. Tunasema ni asante kwa kila jambo. Kwa wakati huu Bwana, tunatoa shukurani zetu kwako. Tunaomba Baba ukaweza kuturehemu dhambi na makosa yetu kule tumetenda kinyume na mapenzi yako Baba. Tunaomba msamaha wa dhambi. Tunaungamana dhambi za nchi yetu, kila dhambi ya kila mmoja wetu katika hii nchi yetu ya Kenya. Tunaomba Baba ukaweza kuturehemu. Tunaomba uponyaji wako kila mahala, tukiombea nchi yetu ikaweza kupata amani wakati huu wa corona Bwana. Ukaweza kuponya wale wagonjwa na wale Bwana wako mahospitalini wakaweza kupata ruhusa na kuenda nyumbani. Jina lako liinuliwe Bwana. Kuna wengine wako mahospitali kwa ugonjwa zingine, hata wao tunawaombea Bwana. Kuna wale wanaomboleza wakati huu, tunawaombea amani yako ukaweza kukaa na wao na wale wamebaki Bwana. Tunaombea hata kanisa la Yesu Kristo ukaweza kusimama nasi wakati huu mahala pale tuko nyumbani, wengine kama wale wanatazama kwa runinga, na wengine Bwana ukaweza kuonekania na kufikiza injili yako Bwana. Tunaomba Baba ukaweze hata kuja wakati huu tunapokumbuka wiki yetu ya Women's Guild. Baba, tunaomba kila mama wote wa Women's Guild mahali alipo ukaweza kutupa nguvu ili tukaweza kueneza vizuri injili yako Bwana. Wakati huu kuna mambo mengi hasa katika hii kanisa ya Unity Bwana. Kila memba tunamkabidhi mikononi mwako, ukaweza kumfikia na njia ya ajabu, ukaweza kutuonekania na ili tukaweza kusimama kulingana na neno lako Bwana. Wakati huu kuna neno tutapata, tunaombea mnenaji wa neno ukaweza kumpaka na upako wa ajabu, ukaweza kumtumia kadiri na mapenzi yako, akinena ukaweza kuwa ndani yako Baba. Tunaomba mtumie, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. I'm happy this evening. My name is Rosemary Muthoni Maina, and I am blessed this evening to be with you viewers wherever you are in Kenya and diaspora. This is the week of Women's Guild. As you can see, we are all dressed, and we are happy. Whatever the circumstances we are going through, we know that God is with us. Praise God. Amen. As we go to the theme of our Women's Guild this year, tumeambiwa na Kiswahili, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Bwana Yesu asifiwe. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you. I want to give glory to God for where he has brought us and where he has brought us from. And even this time that we are going through so much difficulties, bado tunashukuru Bwana. I am saved. And as the word goes by, we are going straight to the word, because most of the times are the times that we are so blessed. Wakati kidogo tunatupitia magumu, kama wakati huu tunapitia magumu, tunasahau pahali Mungu ametutoa. And that's why this theme is very strong this evening. It's very strong because I don't know how the Spirit works, because wale walitengeneza hiyo theme, I don't think they knew such a time tutakuwa tunapitia haya, because hii theme haijatengenezwa sasa, ilitengenezwa kitambo. Lakini unaona vile Mungu anafanya kazi yake. Ati wakati kama huu hatungejua, we shall be reminded that we should be careful that we don't forget the God our Lord. Whatever the circumstances we are going through, they didn't know that we would be going through such circumstances, but you can see how God works. Bwana Yesu asifiwe. That we should not forget our God, even if we are going through such circumstances. We should not forget our God. We are going to start reading just from Deuteronomy chapter 8, and we start from verse 11
to 20. Deuteronomy chapter number 8, from verse 11 to 20. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws, and his decrees that I'm giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble and to test you, so that in the end it might go well with you. You may say yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which we saw to your forefathers, as it is today. 19. If you ever forget the Lord your God, and follow other gods, and worship and bow down to them, I testify against you that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Bwana Yesu asifiwe. It's so self-explanatory, as you have heard. Musa alikiapia watoto wa Israeli, wana wa Israeli, vile Mungu alikuwa ameahidi their forefathers, that akiwatoa Misri atahakikisha kwamba atawafikisha nchi ya Kanaani. But because of what they were going through, kuna wakati walikuwa wanafika wanaanza kuabudu miungu mingine. Kuna wakati walikuwa wanafika wanasema turudishe Misri tukakule malenge. Kule kulikuwa malenge. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara mingi sana hata sisi inafika wakati kama ule, tunasahau mahali Mungu ametutoa. Tukifika kama jangwani, kama Ezuyana, in fact tuko katika jangwa kama vile wana wa Israeli walikuwa wanapitia. But sometimes we even forget, wakati tulikuwa tunapitia all those years, hatujawahi kuwa na janga kama hili. And so it reaches a time tunasahau where God has brought us from. Hata kama tunapitia janga kama hili, it is always good to have the faith in God that he will eventually take us through. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka atatufikisha. Hakuna kitu inakuja Mungu ambao hajapanga. Hakuna kitu inatoka Mungu na nyuma. Everything, even as we are going through this, he knew even the time he was creating heaven and earth. He knew a time like this we will be going through this. He knew it is you and I who will be alive today to witness this. We are sanitizing, we are washing our hands. Wengine wanasema mikono yetu hata imekuwa msafi kushinda mwili. Wapendwa wa mama wa guilt, pahali mliopo, and anybody else seeing us this evening, have you sanitized your heart? Have you sanitized your sins? Have you been sanitized? Have you preached the good word to anybody who is around you? Ama ukitoka na kitabao na shidwa, where is this woman going and the way she is? Na vile ako, na vile anakaa. Have you sanitized your family? Familia yako imekuwa sanitized? Can somebody give a testimony because of you, woman, where mama wa woman's guilt, pahali uliopo? Can somebody give a testimony? If it were not for you, that family of yours haingefika pale pale. If it were not for this great woman of God, because you belong to the woman's guild, ile familia, biashara ya bwana yako ama ya biashara yenu haingekuwa imefika pale. Ama wanashidwa wewe ukiwa mama wa woman's guild, wewe ndio umechangia vile watoto wako wanakaa, ama wewe ndio umechangia vile bwana yako anakaa, ama wewe ndio umechangia how your family business is going on. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambiwa in verse 12, if you can read in verse 12, it says, otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down,
13. And when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and will forget the Lord your God. Bwana Yesu apewe sifa. Majority of us are in business. And even those who are in employment. How many times have you ever sat down na ukatafakari ni wangapi wanapitia changamoto? Wewe umebarikiwa. You have built big houses. You have built big tuseme biashara yako ni kubwa sana. It reaches a time, as the Bible has said, you become proud and you feel, ni nguvu zangu. If it were not for me, ni nguvu zangu zimenifikisha pale. Your hearts and cattle, your houses, your children. If it were not for me, praise God. Little do we remember, if it was not God, hata mahali, ni wengi mlianza nao hata biashara kama hii. Ni wengi mliandikwa nao kazi, wengine hata kazi zao as we speak, they are in the house. You who is viewing me, perhaps you are in the house, but you are blessed, biashara yako bado inaendelea. Perhaps your job is still going on. Majority wako nyumbani. But you feel it's because of your experience. You feel it's because of, I don't know how mighty you are. But you are forgetting it's because of God. We become proud. We forget to be humble. May God remember us this evening. May God remember you who is viewing me this evening. That whatever you are going through, as the Bible has told us, be careful that you do not forget the Lord your God. Jihadhari sana. Usione kama ni nguvu zako. Usione kama ni nguvu za bwana yako ama ya watoto wako. Because nobody, hakuna mtu anaanzaga familia akijua vile itakaa. It's only God who holds the children for us. It's only God who holds our husbands. It's only God who holds our businesses. But because some have walked the wrong way, you feel you have done the best because your husband is obedient. You are forgetting that woman who cries day and night because of her husband. That woman who cries day and night because of her children. You feel like it's because of your might or it's because of how you are, the position you have in your employment. Please, let us always remember this theme, which is, I don't know the spirit, how the spirit works. Because we didn't know such a time like now. We will be in the houses with our husbands and our children. But we have been told tujihadhari, tusije tukamsahau Bwana Mungu wetu. Pahali ametutoa na pahali ametufikisha is just because of his glory. Tukisoma pahali nataka tuangalie Psalms 124. Most of us knows that. Most of us have read that, and I want to remind you about what God has done for us, because most of the times, as the theme says, that we don't forget, lest we forget where God has brought us from. Mkisoma Psalms 124 pale mwisho inasema from 1. If the Lord had not been on our side, let Israel say. If the Lord had not been on our side when men attacked us, when their anger flared against us, they would have swallowed us alive. The flood would have engulfed us. The torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord, who has not let us be torn to their teeth by their teeth. We have escaped like a bird out of the faller's snare. The snare has been broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Praise the Lord. Amen. If the Lord had not been on our side when this pandemic came to our country, if the Lord had not been on our side when the locusts invaded our country, if the Lord had not been on our side when the floods, we are reading news every other day, how the floods have swept houses, how the floods have swept people. If the Lord had not been on our side, we could have been swept away. We could have been, we could not be here. We could not have found words. That's why
the Bible is telling us again from the theme, be careful that you do not forget the Lord your God. Because it's not your mind. You might say, where I stay, I cannot get floods. Where I stay, I cannot get locust. Okay, you are staying here, but you have people up country. You have people who are living elsewhere, but they have been protected by the power of God. It is God who has protected us. It's not because of our might. It's not because of knowing too much. It's just God who has been with us. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes we get so blessed, we forget the blesser. Sometimes we get healed. Most of us have been sick once in a while. We get healed, we forget about the healer. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes we get through so much difficulties, so many calamities, and our God rescues us. He rescues us. But sometimes we forget about the rescuer. Bwana Yesu apewe sifa. May God help us this evening. May God hear us this evening. As we go on with our Women's Guild Week, may you touch a soul somewhere. You Women's Guild who is watching me, wherever you are. May you touch somebody. May you encourage somebody. May you feed someone somewhere. May you let that someone know that it is only God who has managed to bring us where we are. Not our might. Not our strength. Not because we know so much. It's just His grace that has been with us. James chapter 4 verse 6. That God opposes the proud. God opposes the proud and gives grace to the humble. As we have read in Deuteronomy chapter 6, from verse 13, we should be humble. Hata kama tunafanya makubwa aje, tunaogopesha. However much we are eating and having so much leftovers, we should remember to be humble. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Bwana Yesu apewe sifa. May God hear us this evening as we continue with our Women's Guild Week. And wherever you go, wherever you are, always preach that word. That when you eat and overflow, remember there is someone who is going hungry. And there's nothing that you have done to God. That your children, your people, those who are around you are having plenty. There's nothing you have done to God. It's just that God has been on your side. Bwana Yesu apewe sifa. As I finish, there is something I wanted to remind you as we wind up our fellowship this evening. Because humanity is prone to forget. Every time we tend to forget. I would wish that we should have something, always something. Even if we finish this Women's Guild Week, we should always have something. You as a human being, wherever you are, whether you are saved or not, you should always remember to thank God because of something small that He has ever done to you. Always remember to thank God. Whether you are going through so much hardship, whether your children or your husband or your business has gone down, you can't miss something. You can't lack something that you can give God the glory. We should always remember. There are so many people who were born when we were born, and so many of them are no more. That is something to give God the glory. There are so many people who are praying for children, and you, wherever you are, God has blessed you with children. First, thank God because of the children. However they are, first thank God because of those children. There are so many people who would have wished to have husbands. They are sitting down wondering, what am I going to do next, because they don't have a husband. And you who have a husband, you never remember to say thank you to God. There's so many things we can thank God for. But what I want to leave you with is, be careful not to forget the Lord your God. Because whatever we are going through, it is surely going to come to an end. Let us pray. Asanti Mungu wetu, jioni njema, tunakushukuru, tunasema ni asanti ni kwa vile umekuwa nasi Baba yetu wa mbinguni.
Tunakushukuru, tunasema ni asanti Baba wetu. Whatever we are going through, the hardships we are going through, my Father, you can see in your glory, my Father, and you are going to bless us. Na hii pandemic yote Baba wetu wa mbinguni, hata ukitaka ishe kesho, kwako ni kama kufunga na kufungua kwa macho. Tunaomba Baba wetu wa mbinguni, who are sick in hospitals, you see them through. Those who are sick at home, please, my God, heal them. Because we know things are difficult, but with you, we know we are going to make it. Tubariki sisi wote Baba wetu wa mama wa Umasgood, wherever we are, however much hardships we are going through, my dear God, with our families, with our businesses, and those who are surrounding us, let them see something that they can copy from us, my Father. Tuonekanie Baba wetu wa mbinguni. Hili neno limekuja wakati tu unafaa Mfalme. Yale yote tunayapitia Mfalme, tukubushe tu tusije tukakusahau. Wana wa Israeli walivumilia na wale waliweza walifika nchi ya Kanaani. Na sisi tuvumilie Baba wetu wa mbinguni, na ndio tuweze kufika mbinguni, Mungu wetu wa mbinguni. Ndio siku moja tukuje tufurahie na wewe, tukiweza ya ulimwengu Mfalme. Be with us as we wind up and go home, my dear God. Tunaomba tukijua umetusikia, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Jane Kamau na nimeokoka jioni njema. Yesu ni Bwana. Nataka tuombe sadaka, na kila mtu ako na sadaka yake. Pay bill ni 788583. Ikiwa ni offering, that giving, tithe, utaweka kwa account number. Hiyo pay bill ndio utalipa kila kitu, zile zote uko nazo. Na wakati huu, hii wiki ni ya Gilead, na wamama wa Gilead wametoa sadaka list coin, na zote tutaombea pamoja na zile zote wametoa. Na hata mtu akiwa na sa Gilead anaweza kuweka kwa hiyo pay bill 788583. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua jioni njema Mungu wetu. Tunasema asante Baba wetu kwa vile umekuwa nasi hata wakati huu Mungu, mambo imekuwa gumu, Mungu umekuwa nasi Baba. Umetubariki Baba wetu, umetubariki na uhai, umetubariki Baba wetu, na hata mali nyingi Mungu wetu umetupatia Baba. Na hata wakati huu Mungu wetu tunatoa kwa nyumba yako Baba wetu. Tunaomba Mungu wetu ubariki watoto wako Mungu wetu, wale wote wametoa na wale watatoa Mungu wetu. Na wale hawana Mungu wetu, wale kazi zao zimeenda chini Baba, tunakuomba Mungu wainue, kwa sababu wewe ndio unajua kuinua Mungu wetu. Wakati huu Mungu wetu, hii wiki ni ya wamama Mungu wetu, na wametoa list coin Baba wetu, na wametoa pesa zingine Mungu wetu za kufanya kazi yako Mungu wetu. Wakati huu Mungu wabariki pahali popote wako Mungu wetu. Wale wako nyumbani Mungu wetu, wale wako hapa Baba wetu. Sisi zote tunaomba Mungu utubariki. Bariki sisi zote na ubariki kanisa letu Mungu wetu. Hata watoto wetu Baba wabariki. Ulisema tukitoa tithe Baba wetu utakuwa ukitubariki na unabariki kazi zetu. Tubariki Mungu wetu tunakuomba. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mwenyezi Mungu, tukaribia tena katika kiti chako cha enzi, tunapokumbuka jinsi ambavyo ulitupa mwanao Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu. Hata wakati huu tunapokumbuka Baba wetu mapenzi yako mengi, twazidi kunyenyekea mbele zako. Tunakushukuru kwa wiki hii ya wamama Baba wa mbinguni. Hata ibada hii ya katikati ya wiki Baba wetu tumesikia neno lako. Twazidi kukuomba Baba wa mbinguni, ukazidi kuwa pamoja nasi, ukazidi kutuongoza katika mambo yote mema, na baraka zako zikazidi kuandamana pamoja nasi.
tuwezeshe Baba wa mbinguni kukukumbuka hata wakati mambo ni magumu, hata mambo ni mazuri, tuzidi kukukumbuka na kukurudishia shukrani. Uwepo wako ukaandamane pamoja nasi. Tuwakumbuka wengine wengi walio na changamoto, Baba wa mbinguni, zidi kuwatembelea Baba wetu, zidi kukutana na mahitaji yao, ili Baba wa mbinguni wakujue na wakupende, na Baba wa mbinguni wawe na amani na furaha yako Baba wa mbinguni kaa pamoja nao. Tubariki sisi sote. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa mama wote katika parokia hii ya Unity na wale wote wanaotutazama katika kanisa lote kwa jumla. Baba wetu, zidi kuwakumbuka na kuwabariki wakati huu. Tazama mambo mengi mazuri ambayo wamekuwa wakifanya wiki hii, Baba wa mbinguni, kuhudumia walio na njaa Baba wetu, kuwatembelea walio wagonjwa Baba wetu, na Baba, maombi mengi ambayo tumekuwa tukiomba wiki hii tusikie, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Yote tumeomba kwa imani, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Na sasa amani ya Mungu ipitayo akili ya binadamu iwahifadhi mioyo yenu katika kumjua Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Nazo baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziwe nanyi sasa na hata milele.